லைவ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, இந்த வாட்டியாவது கடவுளே ஆடியோ இந்த பைத்தியம் பிடிச்ச ஆடியோ கேட்கணும். மைக்கு இணை அநியாயம் பண்றாங்க. ஹெட்செட்டை கனெக்ட் பண்ணா ஹெட்செட்ல இருக்க மைக்கு மாறிக்குதே. ஆடியோ வேற எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியலையே. இல்லை, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் ஆடியோ மட்டும் செக் பண்ணிட்டு ஆடியோ எப்படி வருதுன்னு தெரியலையே. நல்லாவே வருது. போயிடுவோம் மக்களே. சரி, ஓகே. இந்த கேமை ஸ்ட்ரீம் போடலாம்னு நினைக்கும் போது, இந்த கேமுக்கு வீடியோ போடலாம்னு நினைக்கும் போது தான் பல பிரச்சனைகள் வருது. இது ஏன்னு தெரியல. இப்போ கூட பாருங்க, கண்ட்ரோல் சார்ஜ் வேற இல்லை. எப்போ கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. பேட்டரி வேற இருக்குது. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. என்ன பண்ணாலும் காப்பாற்றிட்டு அந்த கேமுக்கு ஒரு பெரிய வீடியோ வந்துட்டு மக்களே. ஹாஃப் அன் ஹவர் வீடியோ வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்குள்ளே கேம் வந்து அட்லீஸ்ட் நம்மளால முடிஞ்சது லைஃப் சுமார் பண்ணுவோம். யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க, பரவாயில்ல. Holy shit. யாருமே இந்த கேம் வந்து வீடியோலாம் தமிழ்ல யாரும் பண்ணல. That was so surreal. Film little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. You feel I like can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. If anybody else looked at this, what would they think? ஆக்சுவலாக இந்த கேம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ ட்ரை பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு டுவல் கோர் பிசிலே இந்த கேம் செம்மையாக வரும். ஆண்ட்ராய்டில் கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆண்ட்ராய்டில் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டில் இருக்குது. ஸோ ஆண்ட்ராய்டில் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்கும் கேம். சொல்கிறேன், நிறைய பேர் யாரும் ட்ரை My little பண்ணி camera bag is பார்க்க battered but still kicking. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation.
And any one of you could do that to me. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேம் அது. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து பீக்ல இருந்தப்போ பப்ளிஷ் Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. ஸ்கொயர் வந்து கண்டினியூஸா 2013லேருந்து 2015 வரைக்கும் மாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்த கேம் தான் இது. இந்த கேமோட டெவலப்பர் வந்து டாட்னர் என்டர்டைன்மெண்ட். ஸோ அவங்களும் I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. அவங்களுக்கும் இந்த கேம் வந்து செகண்ட் கேம். That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. ஸோ அவங்களுக்கும் செகண்ட் கேம்ன்றதுனால செம்மையாக பண்ணியிருப்பாங்க கேமை. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Looks like somebody was already working on this. Cool. This might make a cool shot. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. எல்லா கேரக்டருக்குமே இந்த கேமில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் கூட அப்படி கொடுத்தாங்களான்னு தெரில. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பிச்சு உதறி இருப்பாங்க டாட் நாடு. ஸோ அதனால தான் இந்த கேம் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு முடிவாயிட்டேன். Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What?
So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. So yeah, இப்போவும் இந்த கேமுக்கு வந்து ஒரு சீக்வல் வந்திருக்கு, ட்ரூ கலர்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ You can never escape the lighthouse here. நான் அந்த கேம் இன்னும் விளாடல, பட் ஆனால் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் அந்த கேமுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு லைஃப் ஸ்டேஞ்சிலே உருப்படியான இல்லை, பெஸ்ட்டு கேம் எதுன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டேஞ்ச் 1 தான். Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. செகண்ட் பார்ட் கூட சூப்பராக இருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய கேம்ன்றனால தேவையில்லாத இடத்துல நிறைய லேக் இருக்கும். ஸோ அதனால் நிறைய பேர் பிடிக்கல அந்த கேமு. டைம் இருந்தால் அந்த கேமை நாம் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் மக்கள். இப்போ வந்து கேமை கண்டினியூ பண்ணலாம். Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. கண்டினியூ பண்ணுவோம் மக்களே. நான் பேசுறது கேக்குதான்னு தெரியல. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Cute? Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how Would you please? It's so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. We take selfies with this giant camera. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. There's Taylor, always waiting for Victoria. American girls, it's sad to Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. be part of the world around you. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. From the bright side. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member.
It looks like she's been gone for months. I wish October would last forever. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Yeah, இந்த கேம் வந்து கடுப்பான விஷயம் சொல்ல முடியாது, அனாயங்க இருக்குன்னு சொல்லலாம். என்னன்னா மேக்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எதுக்கெடுத்தாலும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. நல்லா இருக்கும் சில இடத்துல, பட் ஆனா சில இடத்துல ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகும். Missed the poetry jam tryouts, and I did not steal that backpack. That's when I fly to the wide world, to your land. சாரி மக்களே, வந்துட்டேன். அந்த மேட்ச் மட்டும்தான். Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex அப்புறம் Club. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் நான் விளாடும் போது மழை God, Samuel is such a weirdo. But you can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. ஸோ நான் இந்த கேமை பற்றி யோசிச்சாலே வந்து Look at these trophies. கெட்டதுதான் Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Miss Grant is a great science teacher. இந்த கேமுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன். எப்போ வரும்னு கேட்காதீங்க. American girls, it's sad. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. நாளைக்கு வீடியோ போடுவேன், நாளைக்கு வீடியோ போடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு மாதம் ஆகலாம், இல்லை ஒரு வருஷம் கூட Now, who would ஆகலாம். bother to write that crap? கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. ஆக்சுவலாக இந்த கேம் வந்து நான் எப்படின்னு சொல்கிறது, நான் இந்த கேம் வந்து ஒரு 4 தடவை விளையாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி விளையாடியும் எனக்கு இந்த கேம் வந்து ஃபுல்லாக புரியல. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. இந்த இடம் தான் இந்த கேமே மாத்த போகுது. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. வேற வெள்ள அடிக்குது. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now,
Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot believe this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? இதுதான் அந்த கேம் Why artists? இதுதான் அந்த Because கேம் of her images of hopeless faces, you feel like totally அவரால் haunted by வந்து the... ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் டைம் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ I did it. Can you give me I actually did it. photographer who perfectly I'm captured a the human time சூப்பரான machine. ஸ்டோரி கொடுத்துருப்பான் Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. Go, Victoria. Why artists? கேமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. ஆக்சுவலாக அந்த விக்டோரியா real. சொல்ல வேண்டிய ஆன்சரை வந்து I இப்போ can tell. சொல்லுவான் Early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? The point Can I save her? portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? என்ன இது I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here? Shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? இப்போ சாவடிக்கிறப்ப அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ விக்டோரியா சொல்ல வேண்டிய சொன்ன ஆன்சரை வந்து இவ சொல்லுவார் அதாவது டிகரின் ப்ராசஸ் Well, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everything. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me.
Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo... What are you waiting for? Go. He's turning in a photo, so... You see the dilemma? Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. By putting yourself out there in the world, now, no matter who wins... I have to go. Too much happening right now. Sure. I don't want you to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in their picture. Yeah, I'm not sure I have one. Given yourself the output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. I had my moment in the camp. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. சீக்கிரமா கேம் முடிச்சது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்ப பார்த்தா நான் இந்த கேமை பத்தி எடுத்தாலே எனக்கு பிரச்சனை. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! I need a hammer to break it open. Of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I need a hammer to break it open. I'm so sick of people trying to control me! No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. ஆக்சுவலி இந்த கேமில் இந்த காண்டா இருக்குது இந்த நம்பால் தான் டேவிட் மேட்சனு. Don't wander around here. Get on outside.
எபிசோடு 3 இல்லைனா எபிசோட் 4 போகும்போது தான் தெரியும். ஸோ You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. போட்டு குத்துருவோமா? I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? இப்போ என்ன பண்ணுவா, இந்த மாதிரி சொல்லுவா. ஸோ வந்து நம்ம எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் சரி, அது வந்து அதுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பா. ஸோ நம்ம என்ன நம்ம வந்து டக்குன்னு மைண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சரி ஓகே டைமை ரிவைண்ட் பண்ணிட்டு வேற ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருவோம். ஸோ அது நமக்கு வந்து பின்னால் பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ கண்டிப்பாக அது பேக் ஃபயர் ஆகிடும். அதனால் வந்து அதுதான் கொஞ்சம் அது ஆக்சுவலி நல்ல விஷயம் இந்த கேமுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக தேவை. பட் என்ன சொல்கிறது, நான் ஓவராலாக பார்க்க சொல்ல செம்ம கேம் இது இல்லைன்னு சொல்ல, சரியான கேமு. நிறைய பேர் யாரும் விளாட மாட்டாங்க. லைஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ்லேயே ஒரு அமேசிங்கான கேம்னா இதுதான். Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. மக்களே, பார்க்குறவங்க யாரும் இந்த பெட்டிஷனில் கையெழுத்து போட்டுறாதீங்க, என்னால் பிரச்சனை வரும். ஆக்சுவலாக இவங்க ஒரு பெட்டிஷன் கொடுப்பாங்க, அதில் மட்டும் சைன் பண்ணுறாதீங்க. இதுக்கான விளைவை வந்து நான் எபிசோட் 2ல் சொல்கிறேன். எபிசோட் 2வா இல்லை இந்த எபிசோட் என்னன்னு தெரியல, எனக்கு. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. What a complicated name for such a tiny drone. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus.
கரண்ட் வேறு கட் ஆகிடுச்சு. நமக்குன்னு பார்த்து ஈபிக்காரங்களாம் வந்து, அதாவது இந்த கேம் விளையாடும் போது மட்டும்தான் ஈபிக்காரன் கூட வந்து சதி பண்ணுவான்றது தெரியுது. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Oh, that's not nice. Poor little otter. இடத்துல வேற ஒன்று இருக்குமே. நான் பிசியில் ஆடும்போது வேற ஒன்று இருந்துச்சே. இதுதானா? நான் வளர்றேனா? நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Ew, gross. At least switch to E6. இருக்காது, வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கும். இது வரைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. கான்சோல் இப்போதான் அதை புதுசாக பார்க்குறேன். What a complicated name for such a tiny drone. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. இந்த கேம் விளையாடுறது புரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு எனக்கு ஆம்பர் பிரைஸ் பிடிக்காது. நான் வந்து ஒரு பிரைஸ் ஃபீல்டு. யா. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. இதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேரக்டரை இன்ட்ரோ பண்ணுவாங்க. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. I'm axed. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. ஐயோ ஏதோ ஒன்று உத வாங்குது நல்லா. எதுன்னு தெரில. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter power? I'm so not there. Nope, they sure get a lot of mileage out of otter power. இந்த கேம் விளாடும்போது எனக்கும் இந்த கேம் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கல. ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான். ஆக்சுவலாக எபிசோடு 1 ஸ்டார்டிங்கில் போகிறப்ப என்னடா கேம் இது, சும்மா ஒரு ஹை ஸ்கூல் பொண்ணு இருக்கா, ஓகே டைம் ட்ராவல் பவர் அதே மாதிரி தான் போகணும்னு நினச்சேன்.
அந்த கேம் வந்து So bizarre to வேற be மாதிரி back here போயிடுச்சு. after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. மேபி இந்த கேம் எனக்கு ஏன் அந்த டைம்ல புரியலன்னா தெரியல. பட் ஆனா அதான் இந்த கேம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடும்போது என்னடா இது ஐயோ ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினச்சி தான் வந்து விளாட்னேன். போ 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 பா இந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஏன்டா இன்னும் வந்து டாட் இன்னும் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஹிட் ஆகும் இந்த கேம் உங்களுக்கு. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. இந்த கேமை ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யோசிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் போய் வந்து கேமை டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடி பாருங்க. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. இன்னொரு கேம் இருக்கு Before the Storm. But if this is a dream, then ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அதுவும் சம கேம் தான். Which means somehow I did rewind time. பாருங்க. So there has to be a reason, and I have to find out why. எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சீரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபுல்லாக விளையாடி முடிச்சதுக்கப்புறமும் என்னடா கேம் இதுலாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சுத்தமாக அந்த கேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடவும் பிடிக்கல. அண்ட் செகண்ட் டைம் விளையாடப்போ வாவ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக Before the Storm பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் தான். அதுக்கு வந்து லைஃப் மிஷன் 2 விளாடினேன். அண்ட் 2 நான் சொல்லணுன்னா எல்லாரும் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போகிறேன். நிறைய பேர் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸே கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கேமுக்கு. அந்த கேமுக்கு இட்டுற அளவுக்குலாம் அது வந்து கேம்லாம் கிடையாது. அதுவும் சம கேம் தான். I'm sure this poster has stopped millions of bullies. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேம் தான். என்னன்னா தேவையில்லாத இடத்துல நிறைய இடத்துல லேக் இருக்கும். அவ்வளோ லேக் தான் அந்த கேமோட ஒரே ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம். மற்றபடி வேறு எதுவும் எனக்கு பெருசாலாம் தெரில அந்த கேமோட பிரச்சனையா. நான் அந்த கேமையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். இந்த கேம் வந்து What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. ஆக்சுவலாக இந்த கேமை முடிக்கும் போது எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒன்று வந்து எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நான் இந்த கேம் முடித்தோடனே வந்து சொல்லக்கூடாது, அதான் வீடியோவில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse.
Oh, that's a good posture. Good. Good. Best portrait ever. There's Justin and his skater. Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo, Justin. Check out the Max. Come. I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. ஸோ நீங்கள் நோஸ் ஸ்டைல் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் கரெக்டாக பண்ணுருவான். 3 ஃபிப் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். ஸோ அதுவும் நோட் பண்ணிக்கேன். தேர்ட் ஃபோட்டோன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபோட்டோ செகண்ட் ஃபோட்டோ யாருக்கு தெரியும். தேர்ட் ஃபோட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோ அந்த பெஞ்சில், செகண்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டாச்சு, தேர்ட் ஃபோட்டோ வந்து மறந்துட்டேங்க. நிறைய கேரக்டர்ஸுங்க. ஜஸ்டின் ஒரு அண்ணன் நினைக்கிறேன். பேர் எதுவும் மறந்துட்டேன். யாரையும் உஷார் பண்ணுவான். Clever. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him? I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. நாலு தடவையும் சரி. ஸோ மேக்ஸ் கொடுக்குற காமெண்ட்ஸ்னாலே நான் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு தடவையும் பயந்துட்டு சரி ஓகே பிரின்சிபல் சொல்லாமல் இருந்துருவேன். அது ஒரு தடவையும் எனக்கு பேக் ஃபயர் ஆகும்போது எனக்கு புரியலை. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? இது எனக்கு தெரியுமே. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. These photos are great.
And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. You were close. Like brother and sister in arms, she understood me, never judged me. I hated her Vortex Club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Sorry. I have to get back to my portfolio. இந்த எபிசோட் நான் முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். கரண்ட் வராம தெரியல. I need to go there and grab Warren's flash drive. Come on, Logan, bring it, bro. இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிட்டனா கூட பிரச்சனை கிடையாது. செக் பாயிண்ட் என்ன எடுத்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். I need to go to my room and return Warren's flash drive. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? கரண்ட் இல்லை மக்களே, ஸோ அதனால் முடிச்சிடலான் இருக்கேன். லைவை எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த சென்று வருகிறேன். நாளைக்கு அப்படின்லாம் நாளன்னைக்கு கண்டிப்பாக லைவ் பண்ணுவோம் மக்களே. பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்னன்னு தெரில, இன்றைக்கின்னு பார்த்து ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. சரியா வர மக்களே, பை பாய். மறக்காமல் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாரும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், என்ன பிடிக்கிறத கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள். அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க மறந்துடாமல். சரியா பெல் பட்டன் அமுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் மக்களே.